El 4 de diciembre de 2008 ocurrió un trágico accidente en el cual perdieron la vida 10 personas como consecuencia de una luz de lodo en una operación de exploración en Papúa Nueva Guinea. El siguiente video da a conocer los eventos del día del incidente, información sobre las causas de la luz y recomendaciones sobre cómo evitar su repetición. Las exploraciones en el sitio del incidente comenzaron en abril de 2008. Al final de ese año, se habían establecido 8 plataformas de exploración y 2 helipuertos en los cerros que rodeaban el valle. Cada pozo necesitaba de un equipo de aproximadamente 5 personas. A ese momento, el campamento de exploración ubicado en la base de los cerros había crecido a aproximadamente 100 personas. Con el fin de cubrir las necesidades administrativas, en septiembre de 2008 fue construida una instalación de seguridad patrimonial y de asuntos de comunidades en la zona baja de los cerros que estaban siendo explorados. La instalación fue usada para labores generales de relaciones con comunidades y también para acomodar al personal de asuntos de comunidades y seguridad patrimonial, ya que el campamento principal estaba completo. El día 4 de diciembre de 2008 comenzó a llover a eso de las 14 horas. Durante las próximas horas cayeron aproximadamente 80 milímetros de agua. La fuerte lluvia hizo que las personas regresaran al campamento e instalaciones cercanas, incluyendo la instalación de asuntos de comunidades, buscando refugio. At approximately 1745, a mudslide occurred on the hill above the Community Affairs Building. The mudslide destroyed one drill pad and covered the Community Affairs Building, killing 10 people. Following this tragic event, an external team was dispatched to the area to investigate the incident. The team's mandate was to determine what went wrong and why, and what changes needed to occur to prevent a similar incident from occurring in the future. To better understand what happened and how such an incident may be avoided, it is important to understand what a mudslide is and the conditions that lead to a mudslide. A mudslide, also known as a landslide, is really just a big flow of mud, earth, and debris rushing down a mountain or a hillside. It is a rapid movement of a large mass of mud formed from loose earth and water. Knowledge of what's called rainfall threshold is important to understand this threat. Rainfall threshold is the point at which groundwater levels reach high enough to cause soil to liquefy and flow. Below the rainfall threshold level, rainfall is absorbed by the ground and remains solid. The water seeps into the soil down to an impermeable layer of rock, then it begins to fill the soil. If it does not exceed the rainfall threshold, no mudslide occurs. Above the rainfall threshold level, the soil becomes saturated and the ground liquefies. The debris flows generally form when unconsolidated material becomes saturated and unstable. Flows move downhill and generally stay on downward slopes and mountain valleys. The front of the debris flow, or the toe, forms into a lobe or ridge shape and marks the front of the flow. This lobe often contains a great deal of the larger sediments, including cobbles and boulders. Trailing behind this lobe is the runnier mud that contains sand, silts, and sediments. Debris flows eventually become thinner, muddy floodwaters as they deposit their heavier components. Steep terrain and soil type also contribute to the likelihood a mudslide will happen.